What's the importance of the essential fatty acid? We are discussing about it. So I'm starting from there. The function of essential fatty acid. কি সমস্যা হলো চ্যাটে? আচ্ছা, একজন একটু বলো তো চ্যাট বক্সকে সেভ করার সিস্টেমটা কি? কে বলতে পারবা? স্যার আরেকবার স্যার বলেন তো স্যার। এই চ্যাট বক্সটাকে আমি সেভ করে রাখতে চাই যাতে অ্যাটেন্ডেন্সটা পেয়ে যায়, সেটা কি করে করা যায়? স্যার ওটা স্যার অন্য স্যারেরা বলেন যে জুমে অটোমেটিক মানে সেভ হয়ে থাকে, আপনারা যে হোস্ট ওইখান থেকে। আচ্ছা, তোমরা যারা লগইন করছো তারা এই চ্যাট বক্স ইয়ে দাও, অ্যাটেন্ডেন্স দাও, প্রেজেন্ট লেখো, প্রেজেন্ট বা আইডি নাম্বার যেটা পারো সেভাবে লেখো, কুইক। ওকে স্যার। যারা লেখছো তারা দুইবার লিখবা না। Please type your ID or present word in the chat box, please, and no repeat, just one time. Sir. Yes. Sir, গতকালের একটা গত দিনের একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। বলো বলো। স্যার কেমিক্যাল ফর্মুলাতে স্যার ইভেন নাম্বার শুধু মানে বলতে স্যার ওখানে শুধু জোড় সংখ্যা হবে স্যার? হ্যাঁ, কার্বন সংখ্যা জোড় হবে। ওকে স্যার। স্যার তারপরে এখানে নিচে বলছে স্যার হচ্ছে ওড নাম্বার অথবা হচ্ছে ইভেন, তাহলে জোড় সংখ্যা বেজোড় সংখ্যা দুটোই হবে স্যার? হ্যাঁ, কিছু এক্সেপশন থাকতেই পারে। The exception are not example, but exception থাকতেও পারে, আমি সেটাই বলছি। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। শেষ হয়েছে অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া, আমরা শুরু করবো ক্লাস। অ্যাটেন্ডেন্সটা শেষ হলে আমি সেভ করে শুরু করবো, এরপরে কিন্তু কোনো অ্যাটেন্ডেন্স চলবে না। এবং শেষের দিকে একটা অ্যাটেন্ডেন্স দেবো, তখন কিন্তু ওটাকে ম্যাচিং করে দেখবো। যদি এখন যারা আসো সে মাঝখানে বা শেষে যদি না থাকো তাহলে কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্স কিন্তু কাউন্টিং হবে না। প্লিজ ক্লাসে থাকার চেষ্টা করবে। এখন তার তোমার শেষ হয়েছে? স্যার সরি স্যার, আমি কেবল জয়েনিং দিতে পারলাম, আমার নেট খুবই স্লো ছিল। আমি মাত্র জয়েন দিলাম। চ্যাট বক্সে অ্যাটেন্ডেন্স দাও। ইয়েস স্যার। স্যার আমি তো কোশ্চেনটাই দেখতে পাইনি, আমি কি শুধু আইডি লিখে দিব? বা প্রেজেন্ট কথাটা লিখতে পারো, আইডি লিখতে পারো, যা কিছু হয় যাতে তোমার লেখাটা ওখানে থাকে আর কি, যে তুমি ইন করছো জিনিসটা থাকে আর কি, তাহলে বুঝবো যে তুমি আসো এই আর কি। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। বলো স্যার নন ভোলাটাইল এগুলো কি স্যার লাইক লিকুইড ইন নেচার নাকি সলিড ইন নেচার? না, নন ভোলাটাইল তোমার লিকুইডও হতে পারে আবার সলিডও হতে পারে, তবে এক্সাম থেকে সলিডই হয়। ও আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ। Okay, I think you have finished your attendance, so I am just would like to save it, and no one can give his attendance after this. Okay, এরপর attendance দেওয়ার কোনো সুযোগ কিন্তু নাই। It is finished. This attendance session is finished now, so I just save it. Please, আর ডুপ্লিকেট করবো না। আমি বারবার বলতেছি ডুপ্লিকেট করলে কিন্তু attendance বাদ দিয়ে দেবো একদম। যে হইলো কি হইলো না এমন ডুপ্লিকেট করার কোনো দরকার নেই। ওকে, আই এম জাস্ট স্টার্টিং। তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি এখন সেভ করতে যাচ্ছি। এরপরে কেউ অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়ার চেষ্টা করবো না, কোনো চ্যাট বক্সে কোনো প্রকার লেখালেখি করার চেষ্টা করবো না। ওকে, ফিনিশ। তুমি দেখতে পাচ্ছ তোমার অ্যাটেন্ডেন্স কিন্তু এখানে কাউন্টিং হয়ে গেছে। তোমার অ্যাটেন্ডেন্স কিন্তু এখানে কাউন্টিং অলরেডি হয়ে গেছে। সো ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। না, এরপর আর দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই। আমি চ্যাট বক্স অফ করে দিচ্ছি, এরপর দেওয়ার আর কোনো সুযোগই নাই।
আমি তো বলেছি তুমি আর চ্যাট বক্সে কোনো প্রকার মেসেজিং করবে না, তুমি বাংলা বোঝো না? কতক্ষণ ধরে তোমার অ্যাটেন্ডেন্স দিতে হবে আমার? 15 মিনিট ধরে? ব্লাডি হেল। ওকে, গত ক্লাসে আমরা এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিডের ইম্পর্টেন্স সম্পর্কে, ফাংশন সম্পর্কে আলাপ করতেছিলাম। যদি কারো মাইক বেজে সবাইকে মিউট করে দেবো। এখন অপশন আছে, তোমাকে তুমি ইজি করে কথা বলতে পারবা, কিন্তু যদি কোনো প্রকার সমস্যা দেখি আমি কিন্তু সবাইকে মিউট করে দেবো, বলে রাখছি। সো ইট ইজ ইউর রেসপন্সিবল টু মিউট ইয়োরসেলফ। কোনো প্রকার কথা হইলে সবাইকে কিন্তু মিউট করে দেবো। Okay, আমরা গত ক্লাসে, in our last class we are discussing about the function of essential fatty acids, and essential fatty acids are those fatty acids that have more than one double bond in each structure. So they are polyunsaturated fatty acids. And polyunsaturated fatty acids are maximum case, it is very much essential for the human body because it is not produced within the body, and the human body is bound to take it from the outside or external source. So they are called essential fatty acids. So usually some plants and aquatic animals can synthesize these types of essential fatty acids. So we are discussing about this. What are the essential fatty acids? What are the member of the essential fatty acids? Some essential fatty acids. First, this is linolenic acid. Linolenic acid. একজন বলবা C18:2 del 9 into 12 এর দ্বারা কি বোঝায়? একজন 18 কার্বন, স্যার 18টা কার্বন রয়েছে স্যার, 9 নাম্বার এবং 10 double- নাম্বারের মাঝে ডাবল বন্ড রয়েছে এবং 12 নাম্বার এবং 13 নাম্বারের মাঝে ডাবল বন্ড রয়েছে। হ্যাঁ, এখানে কার্বন সংখ্যা হলো 18টি। The number of carbon is 18 and it contains 2 double bond, and the double bonds are at 9 and 12. আমি যে বিরক্ত হইতেছি তুমি বুঝতে পারতেছো? 311 তোমাকে আমি নিষেধ করছিলাম না যে এরপর কোনো অ্যাটেন্ডেন্স দিব না, আর তুমি যদি এভাবে এই কাজটা করতে থাকো নেক্সট ক্লাসে যেই তোমাকে সরাসরি ব্যান করে দেবো কিন্তু একদম ক্লাসের মধ্যে ডিস্টার্ব করে। So this is C18:2 del 9, 12. I mean this linoleic acid, it contains 18 carbons, and it also contains 2 double bonds, and one is the 9 and 12 between, and another is 12 and 13. So this is linoleic acid. In exam, you will be supposed to give these types a brief formula, and you are supposed to say, please write the structure of the fatty acid, and what is important, where it is found, and what's the name, etc., etc. So this is, first of all, this is name is linoleic acid. Its structure is this one. Only 9 and 10, 11 and 12, 12 and 13. Between this 9 and 10 and 12 and 13, the double bond is present. And if you counting this carbon from this side, it is 9, this is 10. It's still 12, it is 30. But if you count this one from the left side, the first double bond is at the carbon number 6. When a essential fatty acid or polyunsaturated fatty acids carbon number is counting from the left side direction, from the left side, if the first double bond is occupied at the 6th number carbon, I mean between the 6 and 7, these fatty acids are called omega-6 fatty acid. I repeat, it is called omega-6 fatty acid. If you count the carbon number from left side, and if the first double bond is present at the 6th number carbon, then these fatty acids are also called omega-6 fatty acids. If this double bond present at the carbon number 3 and 4, I mean at the carbon number 3 and 4 between the first double bond, if you count this from the left side, if the first double bond at the between the 3 and 4, then that fatty acid will be supposed to called omega-3 fatty acid. So this is omega counting direction from the left side, and this is usually we counting is from the right side. So this is the right side direction, 9 and 10, 12 and 13, and if it is from the left, then it is 6 and 7. So this is omega-6 fatty acid. স্যার
আমরা যখন স্যার লেফট সাইড থেকে কাউন্ট শুরু করবো তখন কি স্যার আমরা এটার নাম চেঞ্জ হয়ে ওমেগা 3 ওমেগা 6 তাই তো বললাম আমি ডাইরেক্ট তখন ধরে স্যার আমরা কি লিনোলেনিক অ্যাসিড বলতে পারবো না স্যার এইটা তোমাকে যদি জিজ্ঞেস জিজ্ঞাসা করে the write the structure of omega 6 fatty acid, then you have to write this one. The linoleic acid is called omega 6 fatty acid because if we count the carbon number from left side direction, the first double bond is observed between the carbon number 6 and 7. So this fatty acid is called omega 6 fatty acid. This is the answer. Okay. Good job. Okay, sir. Ji, sir. Okay. Other essential fatty acids are synthesized from it. At if the double bond is incorporated at the between the carbon number 3 and 4, then this linoleic acid will be converted into a omega 3 fatty acid. So other fatty acids. So if a fatty acid contains 6 number carbon double bond, so if it is incorporated double bond between the 6 and 7, then this fatty acid will be changed to another fatty acid. So others essential fatty acid may be synthesized from this linoleic acid. So this is the important. Linoleic acid. This is the example of the fatty acid that is derived from this linoleic acid. So it also contains carbon number 18, but its double bond number is 3. So 9 and 12 is present over here. So if another double bond is incorporated between the carbon number 15 and 16, please একটু হোল্ড করো, আমার বাসায় কি যেন আসছে, আমি একটু তাহলে আমি আপনাকে একটু পরে ফোন দিচ্ছি, আমি আমার বড় বোন দিচ্ছি। ফাতেমা মিউট করো, ফাতেমা করো। Class.
Thank you very much for your patient waiting for me. Actually, some sanitary mechanics technician was come to my apartment, so I have to talk to them about their works. সুতরাং আমি দুঃখিত আমার একটু অ্যানোমালিস হওয়ার জন্য। এনে তো এখানে যেটা আমি বলছিলাম যে যদি এই চেনটারই যদি 15 নম্বর কার্বনে যদি একটা ডাবল বন্ড ইনকর্পোরেট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রেই কিন্তু এই লিনোলেনিক অ্যাসিডটা লেনোলেনিক অ্যাসিডে কনভার্ট হয়ে যাবে। তাহলে বুঝে যাচ্ছে যে এইখান থেকে তৈরি হয়। In some exam, sometimes it is asked by this question, the other essential fatty acids synthesized from linoleic acid, justify your statement. প্রশ্ন থাকলো যে অন্যান্য এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি হয়, তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। সেক্ষেত্রে তুমি এই এক্সাম্পলটা দিই, কিন্তু এই উদাহরণটা কিন্তু দিয়ে তুমি অ্যান্সারটা করতে পারবে। So just you can say yes, it is obviously true because linoleic acid is an essential fatty acid that is produced from linoleic acid. How? If a single double bond is incorporated between the carbon number 15 and 16, then the linoleic acid will be converted into linolenic acid. So we can say that other essential fatty acids can be synthesized from the linoleic acid, or yes, from the linoleic acid. It is the answer. So এরকম অনেক সময় টিপিক্যাল কিন্তু ছোটখাটো প্রশ্ন থাকে, যে প্রশ্নগুলোর উত্তর কিন্তু বাজারে যে সমস্ত নোট আছে সেই সমস্ত নোটে কিন্তু তুমি পাবা না, সেদিক দিয়ে কিন্তু তুমি প্রবলেমে পড়ে যেতে পারো। এই জন্য এই জিনিসগুলো খুবই খেয়াল করবা। So what is the structure? It is structure same about this one, but one double bond is incorporated between the carbon number 15 and 16. So if you count the carbon numbers from the left direction, so the first double bond is present at the between the carbon number 3 and 4. So this fatty acid is supposed to be called, what's the name? If you count from the left side direction, what is the Omega name? 3 fatty acid. omega 3 Fatty acid. Yes, this is omega 3 fatty. Thank you very much. This is omega 3 fatty acid. স্যার ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড বললে তারপরে
এই পরের বন্ডগুলা তো আমরা জানতে পারতেছি না, 9, 12 আর 15 এগুলা যে বন্ড আছে। না ঠিক আছে, তো তোমাকে এটা মনে রাখতে হবে আর কি, যে এই যখন তুমি 15তে ডাবল বন্ড দেখছিস তোমার ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড, যদি 18 করবে 18 থেকে তোমার ইজিলি 15 যদি বাদ দাও তাহলে 3 হয়, তাহলে বুঝতেই পারতেছো এটাই তোমার ওমেগা 3। আবার 18 থেকে তুমি যদি 12 বাদ দাও তাহলে 6 হয়, তাহলে ইজ ওমেগা 6। এখানে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে টার্মিনাল পয়েন্টে ডাবল বন্ডটা কয় নম্বর কার্বনে আছে, এটি থেকে বিয়োগ করলে কিন্তু তুমি এখান থেকে ওমেগা 3 ওমেগা 6 সেটা বুঝতে পারবে। আর লিনোলিক অ্যাসিড যদি তোমার বলা হয় তাহলে তুমি তো জানবা যে তার 9 এবং 12তে ডাবল বন্ড আছে, এটা তোমার মনে রাখতে হবে টিপিক্যালি স্ট্রাকচারটা, ফর্মুলাটা মনে ও রাখতে। তার মানে স্যার ওমেগা 3 বললে আমার এই দুইটাই মনে রাখা লাগতেছে। অবশ্যই মনে রাখতে হবে। ওকে স্যার। Then arachidonic acid, it is the very important essential fatty acid and rare example, and it's very costly fatty acid. Usually this arachidonic acid is observed in some marine fisheries, and plants oil also. And as it is very costly, but its source is very cheap. Usually we consume some portion of the soybean oil, linseed oil, etc. for our cooking purpose. The soybean oil contains mass amount of this arachidonic acid. Not only that, but also the marine fisheries, marine fishes, it also contain this arachidonic acid. These arachidonic acids are the supplement of vitamin A. So it is very important essential fatty acid, and this is the carbon number is also very long. It is 20 carbon, and it contains very much double bond, I mean 4 double bond. And the double bonds are 5, 8, 11 and 14. So if you also count this fatty acid from the left side direction, so if you subtract this 20, this 14 from 20, then then it will be 6. So if you count this carbon number from the left side direction, the first double bonds between the 6 and 7. So this fatty acids is also called omega 6 omega 6 fatty acid. This is 5 to 5 between the 5 and 6. This is 8 and 9, 11 and 12, and this is 14 and 15. So this is arachidonic acid, very important fatty acid that is very much important for the production of the cell membrane, subcellular cell membrane, etc. And important constituents of the phospholipid, we'll discuss this later. These phospholipids are very important lipid that produce the cell membrane of any animal. So it also produced in the peanut oil, soybean oil, etc. And prostaglandins, it will be discussed in the next semester. Prostaglandin, it also produced from the arachidonic acid. So this is arachidonic acid, and this one is the linolenic acid and linoleic acid. These three are the essential fatty acid. So based on the double bond, we classify fatty acid into 2 types. One type was saturated fatty acid, comprises no double bond, and another was the unsaturated fatty acid contain double bond. The unsaturated fatty acid are classified in 2 types: monounsaturated fatty acid and polyunsaturated fatty acids. The polyunsaturated fatty acids are mostly essential, but monounsaturated fatty acids are not essential. Especially palmitoic acid and oleic acid, these 2 fatty acids can be synthesized in the animal body, I mean human body, and mammals can incorporate a double bond between the carbon number 9 and 10. So palmitoic acid and the oleic acids are not essential for human body. And others, polyunsaturated fatty acids means the fatty acid that contains more than 1 double bonds. This linoleic acid, linolenic acid, arachidonic acids, these fatty acids are essential fatty acids. And another classification of the saturated fatty acid we have discussed several times, so I am moving to new lecture. If you have any question, we can discuss. Otherwise, I am going to show you the classification of lipid. This is not fatty acid, this is classification of lipid. কারো কোনো জিজ্ঞাসা আছে? If you have স্যার একটা প্রশ্ন আছে। স্যার আপনি বললেন লিনোলিক অ্যাসিড এবং আর্কিডনিক অ্যাসিড দুইটাতেই 6 নম্বরে ডাবল বন্ড আছে, দুটাই ওমেগা 6 ফ্যাটি অ্যাসিড। তাহলে লিখতে বললে আমরা কোনটা লিখবো স্যার? যদি একটা লেখো তাহলে একটা, যদি দুটো লেখো আরেকটু ভালো, তা জানা যাবে তুমি সবগুলোই জানো।
কোনো লিমিটেশন নাই। তো যদি ওয়ান এক্সাম্পল বলে তুমি যে কোনো একটা লিখবে, আজ বলে যে হোয়াট ইজ ওমেগা 6 ফ্যাটি অ্যাসিড বা ডিসক্রাইব ওমেগা 6 ফ্যাটি অ্যাসিড উইথ এক্সাম্পল, সেক্ষেত্রে তুমি দুটাই দিতে পারো। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। বলো। স্যার আপনি যখন পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে সেটার জেনারেল ফর্মুলা দিছিলেন, সেটা হচ্ছে যে CnH2n মাইনাস মোর দেন 1 কার্বন বন্ড, মানে হচ্ছে যে ডাবল বন্ড। তো সেখানে যদি দুইটা ডাবল বন্ড হয় তাহলে 2 মাইনাস করব, তিনটা ডাবল বন্ড হলে 3 মাইনাস করব, যদি মোনো আনস্যাচুরেটেড 1 মাইনাস করব। কিন্তু লিনোলিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে যখন আমরা দেখি C17, কিন্তু H হচ্ছে যে 31। C17 না তো স্যার, C17 H31 COOH, মানে পরে কার্বক্সিলিক গ্রুপটাকে আলাদা করে দেখানো হয়েছে। না না, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনি এইভাবে হচ্ছে যে সাধারণ ফর্মুলাটা দিছিলেন আর কি। তো সেক্ষেত্রে তো স্যার মিলতেছে না, মানে যদি দুইটা ডাবল বন্ড থাকে লিনোলিক অ্যাসিডের মধ্যে, সেক্ষেত্রে তো H2n-2 যদি আমি মাইনাস করি তাহলে 34 থেকে 2 বিয়োগ করলে 32 হয়, কিন্তু H31 থাকে ওইখানে। মানে জেনারেল ফর্মুলাটা মিলতেছে না ওইভাবে। কার্বক্সিল অ্যাসিডে তো তোমার একটা হাইড্রোজেন আছে না? হ্যাঁ, কিন্তু ওইটা তো আলাদা করে দেখাই দিচ্ছি আমি কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের মধ্যে। ওটাকে তুমি যদি না দেখাও সেক্ষেত্রে কার্বনের সংখ্যা এখানে হয়তো তোমার দেখানো হবে না, ঠিক আছে, কিন্তু যদি তুমি হাইড্রোজেনকে আলাদা দেখো সেক্ষেত্রে ওটা তো আলাদাভাবে যোগ করতে পারো সাথে, বুঝছো? এই আর কি। ওকে, থ্যাংক ইউ। তো আমরা চলে যাচ্ছি আমরা ক্লাসিফিকেশন অফ লিপিডে। Lipids can be classified in different ways. এখানে চ্যাট বক্স দেখছি। This is first one. This is simple lipid. Simple lipid means the properties, minimum properties of the lipid. Minimum properties what? It should contain one alcoholic group and a fatty acid. This is minimum criteria to be a compound of lipid. If a compound want to be lipid, it must contains alcoholic group condensed with by esterified with a carboxyl group of fatty acid. So this is minimum criteria. So if a lipid contains this minimum criteria, fulfill the minimum criteria, this is called simple lipid. I repeat. If a compound, যদি একটি কম্পাউন্ডকে আমি লিপিড বলতে চাই তাতে অবশ্যই অ্যালকোহল বা গ্লিসারল থাকতে হবে, আর সেই গ্লিসারলের অ্যালকোহলিক গ্রুপ অবশ্যই ফ্যাটি অ্যাসিডের সাথে এস্টারিফাইড হতে হবে। এটা মিনিমাম, এটা না হলে তাকে আমি লিপিড বলবোই না। সো এই যে লিপিডগুলো সিম্পল লিপিড, তারা সেই সমস্ত লিপিড যারা এই মিনিমাম ক্রাইটেরিয়াটুকু ফুলফিল করে, তারাই হলো সিম্পল লিপিড। The simple lipids are classified into two groups, fats and oil, because this is the difference between fats and oil and wax on the basis of the alcoholic group supplier. If the alcoholic group supplier is glycerol, then it is called neutral fat, I mean fats and oil. The natural fat that you observe usually in the nature. সেটি তোমার animal fat হতে পারে বা সয়াবিন তেল হতে পারে, etc. This is fats and oil. What's the difference? It's the alcoholic group supplier is glycerol. And if it is not glycerol, and if this alcoholic group supplier is other alcohol rather than the glycerol, then the fat that is produced, it is called lipid. It is called waxes. Waxes ভিতরে গ্লিসারল নেই, কিন্তু অ্যালকোহলের সাথে যেহেতু তোমার ফ্যাটি অ্যাসিডের এস্টারিফাইড হতেই হবে, সেহেতু এখানে অ্যালকোহল গ্রুপটা আছে কিন্তু গ্লিসারল সেটি নয়, সেটি অন্য কোনো কম্পাউন্ড যার সাথেই তোমার এই ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো এস্টারিফাইড হয়ে আছে। আর একটা বৈশিষ্ট্য এখানে বলছে কি, হোয়াট ইজ দিস ইজ দ্য ফ্যাটি অ্যাসিড উইল বি লং চেন and the alcoholic group will be aliphatic or alicyclic acetyl alcohol. This is the two properties of the fatty acid and the alcohol. The fatty acid will be long chain. How much? It is more than 20. It is more than 20. That is not usable for human body. অর্থাৎ যেটি হিউম্যান বডি তার এনার্জির জন্য ব্যবহার করতে পারে না, that is not readily digestible for the human body. Such kinds of long chain fatty acid, if it is esterified with the alcohol, that is aliphatic or alicyclic acetyl, then the produced lipid will be declared as wax. তখন আমি সেটাকে wax বলবো। So this is simple lipid, যার ভিতরে শুধুমাত্র অ্যালকোহল বা গ্লিসারল এবং ফ্যাটি অ্যাসিড আছে, আদার্স আর কিছুই নেই। This is pure form of the lipid.
So next one, this is compound. Now this is conjugated. Other than, if simple lipid contains other groups or other compounds or other things, then the simple lipid will be converted into compound lipid. So this is further compound simple lipid. And if it contains, suppose phosphate, nitrogen base, carbohydrate, proteins, etc., then the simple lipid will be converted into compound lipid. What's there? According to the conjugated by additional group, the simple lipid will be named as compound lipid, and it has another general name, that is Shukanto Borma. What's the problem with you, man? 023, কথা বলো। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? সুকান্ত বর্মন। So if the conjugated or other compound like phosphate linked with the simple lipid, then the simple lipid will be called compound lipid. Obviously it's a group name, but specifically it is called phospholipid. If it is nitrogen base, this is called aminolipid. If it is carbohydrate, this is called glycolipid. If it is protein, then it is called lipoprotein, etc., sulfoamino, etc., etc., etc. So based on the additional group that is linked with the simple lipid, the lipid will be named like this one, and this group of lipid that contain simple lipid and other compound, this is called in this and another group, this is called compound lipid. Then derived lipid. Derived means it is originated from the simple lipid. So if a group linked with simple lipid, that is converted into compound lipid. If the simple lipid is changed, if it is changed by different types of agent, it may be changed by heat, stress, enzyme, etc. If this structure is changed, then some compound will be produced from this simple lipid, and that compounds are called derived lipids, like glycerol. If the fats and oil that is esterified with the glycerol, if it is hydrolyzed with heat, acid, alkali, or enzyme, then the ester linkage between the fatty acid and glycerol will be broken down. And what will be product? This is fatty acid and glycerol. So this is glycerol fatty acid. If it is wax, this is alcohol fatty acid, etc. Monodiacyl glycerol, we will discuss this later. Monodiacyl glycerol, triacyl glycerol will be discussed in later. So if the compound lipid is going under such types of change, then you will get different types of compound like steroid, hormone, vitamins, cholesterol, etc. So these compounds are the changed from simple lipid or compound lipid. So this is called derived. এটি তৈরি হয়েছে কোনো একটা কম্পাউন্ড থেকে, সিম্পল লিপিড থেকে হোক বা কম্পাউন্ড লিপিড থেকে হোক, সেখান থেকে কোনো একটি কারণে এটি তৈরি হয়ে গেছে আর কি। অ্যাসিডের কারণে হোক, অ্যালকালির কারণে হোক, বা কোনো এনজাইমের কারণে হোক, এটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। তাহলে চেঞ্জ কম্পাউন্ড গুলোকে আমি ডিরাইভড লিপিড বলি। স্যার বলো স্যার, ডিরাইভড লিপিডে তো তাহলে লিপিডের কোনো বৈশিষ্ট্যই থাকবে না, কারণ লিপিড তো একবারে পুরো বুঝতে পারতেছো, থাকবে না, লিপিডের মতোই হবে কিন্তু লিপিড হবে না। ওকে স্যার। And lipid associating substance. This is associating substance. This is another category of the lipid. This is lipid তৈরি হতে সাহায্য করে থাকে. These are the precursor of lipid, suppose like carotenoid or squalene. Carotenoid, it is the precursor of carotene. Carotene is vitamin A. Vitamin A is as lipid like compound. This is organic compound. So this is lipid. So this is the components that is associating substance that can be converted into lipid afterwards with some different types of actions. এটি এনজাইমের কারণে হতে পারে বা অন্য কোনো কারণে এটি কোনোভাবে এই কম্পাউন্ড গুলো পরবর্তীতে তোমার লিপিডে কনভার্ট হয়ে যায়। তাহলে আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি? দিস ইজ দ্য মেইন প্রোডাক্ট, মেইন ক্লাস অফ দি লিপিড, যেখান থেকে অন্য কোনো গ্রুপ যুক্ত হলে এটা তৈরি হয়। আবার এই দুটো গ্রুপ যদি কোনো প্রকারে চেঞ্জ হয় তাহলে এটা তৈরি হয়, আর এই গ্রুপ থেকে এই কম্পাউন্ড গুলো তৈরি হয়। So these are the classification of lipids. আমরা প্রত্যেক ক্লাস সম্পর্কে একটু আলাপে যাব।
last class, this is a neutral lipid, triacylglycerol and cholesterol. Triacylglycerol, this is here mono and diacylglycerol. I discuss it. I will discuss it later. Monoacyl, what is monoacylglycerol, what is diacylglycerol, and at the same time I will discuss about the triacylglycerol. Okay. This is cholesterol. Cholesterol is also a lipid, and it is under the neutral lipids. So these are the 5 classification of the lipids. So স্যার আরেকবার বলেন স্যার নিউট্রাল লিপিডটা। Neutral lipids means it doesn't carry any kinds of charge. This is neutral lipid. Okay, so triacylglycerol and monoacyl and diacylglycerol, I will discuss it later. And cholesterol are neutral lipids. It has not any charge. The compound fatty acid, it contains charge, because you know carboxyl group, if donate this proton, then COOH will be converted into COO negative. So this is charge, but these kinds of the neutral lipid has no carry any kinds of charge. এর কোনো প্রকারের চার্জ নাই, যার কারণে তাদেরকে আমরা নিউট্রাল লিপিড এই পর্যায়ে পেয়েছি। ট্রাইসাইক্লিসাইল স্ট্রাকচার যখন তুমি দেখবা তখন দেখবা যে আসলে চার্জ ধারণ করার কোনো সুযোগ নাই। ঠিক একইভাবে কোলেস্টেরলও চার্জ ধারণ করার কোনো সুযোগ নাই। So they are under the neutral lipid classification. First, simple lipid. In simple lipid, there are 2 categories. One is the fats and oil, and another was the wax. So this is triacylglycerol. Simple lipid, fats and oils are also triacylglycerol. So the neutral lipid, it is another classification under the simple lipids also. But simple lipid total bola jay na ei jonno the simple lipid er দুটি অংশ আছে, একটা wax আর একটা fats and oil। যদিও দুটিতেই আমরা একই রকমই বৈশিষ্ট্য দেখি। কিরকম? যে ফ্যাটস এবং অয়েল এবং ওয়াক্স এর কথা তুমি যদি চিন্তা করো, সেক্ষেত্রে তুমি দেখবা যে এই সবগুলোরই তোমার কার্বক্সিল গ্রুপগুলো কিন্তু অ্যালকোহলিক গ্রুপের সাথে এস্টারিফাইড হয়ে কিন্তু একটা এস্টার লিগেজ তৈরি করেছে। In both cases, fats and oil and wax, you observe that all of the carboxyl group and the hydroxyl group of the alcohol are esterified and produce these fats and oil. So there is no any scope to produce the charge. For this reason, triacylglycerol, the fats and oil are also called triacylglycerol. Neutral because they are uncharged and have no any ionizable group in it. আমি যখন এর স্ট্রাকচারটা দেখাবো কিছুক্ষণ পরে তুমি দেখতে পাবো যে there is no any scope to be charged. এটি চার্জড হওয়ার কোনো সুযোগ নেই এবং এটি আয়োনাইজড হয় না, যার কারণে this is a neutral lipid and this is also called triacylglycerol. In brief, it is called TG, triglyceride or triacylglycerol, same জিনিস। TAG and TG are same. TAG means triacylglycerol and TG means triglyceride. This is most abundant lipid in nature because in your body or in plant body or in marine fishes, everywhere animal body deposit mass amount of this TG in its body to get energy at the starving condition. সাধারণত স্টার্ভিং কন্ডিশনে তুমি আমি মেরিন ফিশারিজ থেকে শুরু করে যা কিছু আছে সবাই এই ফ্যাটটা কি বেশি পরিমাণ ডিপোজিট করে, যাতে যখন স্টার্ভিং কন্ডিশনে থাকে, ক্ষুধার্ত অবস্থায় থাকে, তখন যেন অ্যানিমাল রেডিমেড ফর্মে এনার্জিটা পায়। সো দ্য ডিপোর্ট ফ্যাট দ্যাট ইজ কল্ড ইট ইজ টিজি। এটি হলো স্যাচুরেটেড ফ্যাট, দিস ইজ টিজি। তবে স্যাচুরেটেড ফ্যাট টোটাল বললে আবার ভুল হবে, বিকজ ফ্যাটের সাথে অয়েলও আছে, ইট মে অলসো বি আনস্যাচুরেটেড। যেটি হচ্ছে কেন, টিজি মিনস ইট ইজ দ্য ডিপোজিটেড ফ্যাট ইন ইউর বডি অ্যান্ড ইট ইজ মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট ইন দি নেচার। এটি সর্বত্রই পাওয়া যায়, প্ল্যান্ট, অ্যানিমাল, মাইক্রো অর্গানিজম থেকে শুরু করে এভরিওয়্যার দিস ফ্যাটস অ্যান্ড অয়েল আর প্রেজেন্ট। So this is very much available. Where in your body, in adipose tissue about 98%. আর adipose tissue ফ্যাট জমা হয়ে গেলে একজন মানুষ মোটা হয়ে যায়। A man is converted into obese by depositing this triacylglycerol in its adipose tissue, because by 98% these triacylglycerol are deposited. And others portion, that is 30% of plasma and less than 10% in erythrocytes lipid. We know it very well. It is the ester form of the glycerol and fatty acid. Fatty acid is glyceride. So this is glyceride or glycerol. This is TG, triacylglycerol. And we know in glycerol there is 3 carbon. You know it very well. Glycerol skeleton, there is 3 carbon, and 3 carbon has 3 carbons have 3
hydroxyl group, I mean alcoholic group. These 3 alcoholic groups can be esterified with 3 fatty acids. So if all of the hydroxyl group, I mean in all of the hydroxyl group is esterified, or 3 hydroxyl group is esterified 3 fatty acids, then 3 ester linkages will be produced. And at this condition, this 3 fatty acid containing glycerol skeleton is called triacyl glycerol or triglyceride. Glycerol skeleton, 3 carbon, 3 hydroxyl group esterified with 3 fatty acid. So this skeleton is called triglyceride. So if the glycerol, that glycerol contains 3 carbon, if 1 carbon hydroxyl group is only esterified by 1 fatty acid, then this skeleton will be called monoacyl glycerol or monoglyceride. If is esterified with 2 fatty acids, then it is called diacyl glycerol or diglyceride. If all of the 3 is esterified, then the skeleton is called triacyl glyceride. Clear? This is monoacyl glycerol, monoglyceride. This is diacyl glycerol or diglyceride. So this is the structure of the diacyl glycerol. These are 3 fatty acids. Separately, these are 3 fatty acids, 1, 2, and 3, and this is glycerol. So 1 here, 2 here, and 3 here. So this hydroxyl group, is esterified with this carboxyl group. So this fatty acid is linked with this carbon by this ester linkage. This fatty acid by this ester linkage, and this fatty acid by this ester linkage. So this compound triacyl glycerol, it is neutral because it has no any capability to donate any kinds of hydrogen. এই স্ট্রাকচার কত দেখতে পাচ্ছ? কোন হাইড্রোজেন ছাড়ার মতো আছে? না স্যার, প্রান্তে কোনো হাইড্রোজেন নাই। Yes, so there is no any scope to donate any kinds of hydrogen, and for this reason this is non-ionizable, and for this reason triacyl glycerol is a neutral lipid. স্যার একটা শুধু ক্লিয়ার হওয়ার জন্য বলতেছি স্যার, মনোগ্লিসারালডিহাইড স্যার, এটা যদি বলি তাহলে একটা অ্যালকোহল গ্রুপ আর একটা ফ্যাটি অ্যাসিড এই দুইটা মিলে হবে। জি। আর যখন ট্রাইসাইল গ্লিসারল এটা বলবো তখন 3টা ফ্যাটি অ্যাসিড আর অ্যালকোহলিক গ্রুপ হবে 3টা। জি। ওকে স্যার, এখন বুঝছি। Types of triacyl glycerol based on the fatty acid. Based on the different types of fatty acid, I don't mention any name of this fatty acid. What is this one? What is this one? What is this? I have mentioned never. Just I write here only carboxyl group, and there is different types of carbon. This carboxyl group, different carbon. So I have never mentioned here what is the name of this fatty acid. So based on the fatty acids, basically fatty acids are 2 types: saturated and unsaturated. Saturated, unsaturated, and different types of fatty acid is present. So this fatty acids 3, the 3 fatty acids may be same types. The R1, R2, and R3 are same. Suppose palmitic acid. This one palmitic acid, this one palmitic acid, this one palmitic acid. It may be. It may be. Another exception may be this one and this one is fatty acid, but this one is stearic acid. It also may happen. But it also happened that this is palmitic acid, this is oleic acid, and this is stearic. It may also be happen. অর্থাৎ এখানে কি বোঝা যাচ্ছে? All these fatty acids may be alike, or 2 is similar, 3 is different, or 1, 2, 3 is different from each other. There is a 3 scope. All of the fatty acids may be same, 2 may be same, 1 is different, or 3 may be different types. So based on this concept, the triacyl glycerol may be classified into 2 groups. One is simple triacyl glycerol, another is mixed triacyl glycerol. Simple means all of the 3 fatty acids that is linked with the glycerol are same type. Suppose they are palmitic acid. So what would be the name, typical name of the triacyl glycerol? This is tripalmitine, not palmitic acid. You have to memorize this one. If you want to write the name of the triacyl glycerol, I mean simple name or typical name,
Then what is the fatty acid? This is suppose palmitic acid. How much? All of the 3 fatty acids are palmitic acid. So this is tri. This is tri. This is palmitic acid. You may name it, but it is not the way to write the name of the triacylglyceride. So you have to write IN at the last position of the name. Tripalmitic acid, this is tripalmitin. Tristearic acid, this is tristearin. Triolic acid, triolin, etc. And if the another 2 cases, the one is 2 is same, another is 3 1 is different, or all of the 3 are different from each other. So if such kinds of fatty acids is linked with this triacylglycerol, then this is called mixed triacylglyceride. Mixed triglyceride. This is called mixed triglyceride. So suppose this is the name of mixed triglyceride. Suppose stearodiolene. This is in, this also in. Last name will be IN. Last name this would be IN. Stearo means there is stearic acid. 1 is stearic acid and di means 2 oleic acid. So this is stearodiolene. Palmito-oleostearic. This is O. This is O. This also O, and this is in. You have to memorize this one. This is O, and this is in. At the last this member, it will be IN. So this is palmitic acid, first one, second one is oleic acid, and third one is stearic acid. So this is called mixed triacylglycerol. Natural fats are mixture of mixed triacylglycerol. Actually, the fat that is present in the animal body, it is mixed triacylglycerol, not simple. But in some cases, there may be simple, very small amount. But in maximum cases, you observe in the fatty acid or fat that is present in the animal body, it is triacylglycerol. Sir, is it mandatory to use palmito before stearin? Yes, mandatory. Okay, sir. It is mandatory to write O. O means there is another member, 2 or 3. This is O means another member, O means another member. This is in. In means finish. In means finish. So this is tripalmitin. So tripalmitin, the 3-1 is palmitic acid. This is 1 stearic. This is stearic acid. Diolin. This is oleic acid, and this one is also oleic acid. This is palmito. This is palmitic acid. This is oleic acid, and this is stearin, I mean stearic acid. So that's all about today. Next class we'll discuss about the physical. এরপরে কি তোমাদের কোনো ক্লাস আছে? জি স্যার 11টা ক্লাস আছে স্যার। এরপরে ক্লাস আছে না? আমি তোমাদেরকে নিষেধ করা সত্ত্বেও তোমরা কিছু এখানে দিয়েছো। আইডিয়া নাম্বার দিয়েছো। আমি সেভ করে রাখতেছি, কিন্তু কথা হচ্ছে যাদের আইডিয়া আমি এখন দেখবো এখানে, তাদেরকে আমি উপর লিস্টে নামও থাকে, আমি তাদেরকে কিন্তু ডিলিট করে দেবো। আমি বারবার নিষেধ করেছিলাম তুমি আর কখনো প্রকারের চ্যাট বক্সে লিখবা না। তুমি বারবার লিখেছো, বিশেষ করে এখানে আইডিয়া নাম্বার দেখতে পাচ্ছ 135, 75, etc. আমি সেভ করে রাখতেছি। এটা পানিশমেন্ট অবশ্যই হবে। স্যার আমরা স্যার অনেকে পরে জয়েন করছি তো স্যার ফার্স্টের কথাগুলো শুনতে পারিনি এই জন্য স্যার। এক্সকিউজ, এখন কোনো এক্সকিউজ নাই। তুমি কেন 5 মিনিট আগে থেকে জয়েন করার চেষ্টা করবে না? তোমাকে আমি 15 মিনিট টাইম দিচ্ছি, তারপর তুমি জয়েন করতে পারছো, সেটা কি মগের মুলুক পাইছো নাকি? তুমি বললাম আমি বিশ্বাস করে গেলাম। 15 মিনিট লাগে কোনদিন এক হতে? তুমি লাস্টে এসে এই মেসেজটা সবার শেষে এসে এক হতে স্কেড 10:57 এসে তুমি 57 মিনিট পরে কি তুমি এখানে জয়েন করতে পারছিলে? 135 কথা বলো। জি স্যার, আসলে প্রথমে দেওয়া হয় নাই স্যার। মানে তুমি ক্লাসই করতে পারোনি, 57 মিনিট পরে তুমি এসে লগইন করছো, এটা তোমার বিশ্বাস করতে হবে আমার? স্যার ক্লাস করছি স্যার। তাহলে তা তোমাদের দিকে বারবার আমি নিষেধ করে দিলাম যে কখনো চ্যাট বক্সে লিখবা না, আমি বিরক্ত হচ্ছিলাম, তুমি বারবার এখানে দিয়েছো কেন এটা? স্যার ওই কথাটা মনে হয় খেয়াল করি নাই স্যার। তাহলে তো হলো না, আমি সেভ করে রাখছি, তুমি অবশ্যই ইউ উইল বি পানিশড। কিচ্ছু করার নেই তোমার। স্যার এবারের মতো ক্ষমা করে দেন স্যার। কোনো কথা নাই, নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।